most of the people are not physically active now. எல்லாரும் வந்து phone screens குள்ளே இருக்காங்க. You feel like you have to get fit and you have to lose weight. First become physically active. ஒரு பேலன்ஸ் டயட் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. லைக் ஹேவிங் த கரெக்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் ஆல்சோ த ரைட் ஃபுட். நம்ம வந்து ஒரு 80-20 ரேஷியோவில் எடுத்துகிட்டு போகலாம். 80% ஹோம்மேட் அண்ட் 20% we can have it for fun, that is going to cafes and also having little bit of your junk food. இப்போ வெயிட் லாஸுக்காக இயங்குறவங்க கூட வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு டயட் பிளான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ரொம்ப வந்து ஹெவியான ஃபுட் வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க. பட் இவங்க வந்து ஹெவியான ஃபுட்டும் எடுத்துப்பாங்க, ஜங்க் ஃபுட்டும் எடுத்துப்பாங்க, எல்லாமே எடுத்துப்பாங்க. பட் வந்து ஸ்லிம்மாகவே இருக்கும். நம்ம இதுன்னு சொல்ல முடியாது that they are healthy also. ஏதாச்சும் டயட் ஃபாலோ பண்ணாமல் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறது இஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட் போனீங்கன்னா ஆஃப்டர் அ வைல் யூ வில் கெட் பேக் டு தேட். ஷார்ட்கட்ஸ் வில் நெவர் கிவ் யூ லாங் டர்ம் ரிசல்ட்ஸ். இந்த பீரியட்ல ஒரு 1 month அந்த எக்ஸசைஸ் ஒரு 30 minutes எக்ஸசைஸை ஃபாலோ பண்ணா வந்து வெயிட் லாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? ஒன்லி வித் தி எக்ஸசைஸ். தண்ணி மட்டுமே அதிகமாக குடிச்சா பெல்லி ஃபேட் வருமா? தண்ணி மட்டும் குடிச்சா பெல்லி ஃபேட். பட் வந்து எனக்கு இந்த ஏரியாவில் மட்டும் வந்து ஃபேட் லாஸ் பண்ணணும், வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்பாங்க. ஸோ அதுக்கு எதுவும் வழி இருக்கா? ஒரு குறிப்பிட்ட பார்ட் அது வந்து டியர் விமன் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நம்ம இது வரைக்கும் வெயிட் லாஸ் சார்ந்து பல வீடியோஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம். குறிப்பாக வந்து ஒவ்வொரு டயட் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் அதில் என்ன மாதிரியான விஷயங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும், டயட் சார்ட் எப்படி இருக்கும், அந்த விஷயங்களை வந்து பார்த்துருக்கோம். பட் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னா, வெயிட் லாஸ் சார்ந்து நிறைய ரேண்டமான கொஷின்ஸ் இருக்கும்ல. ஒரு குறிப்பிட்ட டயட் ஃபார்ம் அப்படி இல்லாமல் நிறைய ரேண்டம் கொஷின்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்கான ஆன்சராக தான் இந்த வீடியோ இருக்க போகுது. அண்ட் இது சார்ந்து பேசுறதுக்கு நம்ம கூட ஊட்டச்சத்து நிபுணர் டாக்டர் அதுல்யா அவர்கள் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ அவங்க கிட்ட நிறைய விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க. வணக்கம் மேம். ஸோ மேம், யூஸ்வலாக வந்து இப்போது நம்ம பாடி மேலே ஒரு கான்ஷியஸ்னஸ் எப்போ வரும் அப்படின்னா, யூஸ்வல் எல்லாருக்குமே ஒரு 18 இயர்ஸுக்கு மேலே தான் ஒரு கான்ஷியஸ்னஸ் வரும். நம்ம இன்னும் ஃபிட்டாக இருக்கணும், பாடியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணணும், ஃபிட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன மாதிரி விஷயங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது சரியாக இருக்கும் அந்த ஜேர்னிக்கு? First one, when you feel like you have to get fit and you have to lose weight, appo வந்து first thing what they have to do is first become physically active. Most of the people are not physically active now. எல்லாரும் வந்து phone screens குள்ளே இருக்காங்க. யாரும் இப்போ வந்து வெளியே விளையாட போக மாட்டாங்க usually. So the first thing which they can to see is to become physically active. Next, ஒரு balanced diet follow பண்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. Like having the correct amount of food and also the right food. Now what is the right food if you want to see is like having a lot of vegetables and a source of carbohydrate and also protein. Nowadays when we see our teenage people, most of the people are dependent on junk foods and processed foods. Everybody at least once a day or at least alternate days they are going to certain cafes and having all those foods. So it's better நம்ம வந்து ஒரு 80-20 ரேஷியோவில் எடுத்துகிட்டு போகலாம். 80% homemade and 20% we can have it for fun, that is going to cafes and also having little bit of your junk food. யூஸ்வலாக நம்ம பார்த்தோம்னா ஓகே வீக் டேஸ் கூட ஏதோ வந்து ஒர்க்கு போகிறோம், ஸோ வந்து வீட்டில் சமைச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம். பட் வீக்கெண்ட்ஸ் அப்படின்னாலே வந்து அது நமக்கான டே அந்த மாதிரி ஆயிரும். லைக் வந்து எங்கேயாச்சும் போய் ஏதாச்சும் ஒரு ரோட் சைட் ஃபுட்டு இல்லை வந்து ஒரு கஃபேக்கு போகணும், நிறைய சாப்பிடணும், அந்த மாதிரி இருக்கும்ல. ஸோ வந்து நம்ம ஒரு 5 நாள் நான் கரெக்டாக வந்து அந்த டயட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணேன். பட் அந்த 2 நாள் ஸ்கிப் பண்ணேன் அப்படிங்கிறப்போ என்ன ஆகும்? லைக் வந்து அது மெயின்டைன் ஆகுமா இல்லை வந்து அந்த 2 days வந்து நம்ம வெயிட்ல வந்து பல சேஞ்சஸ் கொண்டு வர காரணமா இருக்கும்? ஓகே, அந்த 2 days வந்து if they are binging out or they are eating out, it is important for them because அது ஒரு fun activity. It is like it gives them happiness. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது the first thing which they can concentrate is on moderation and portion sizing. இப்போ வந்து if they know that they are going to eat out, then வீட்லயே ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு இல்லைனா ஒரு bowl of vegetables or a glass of buttermilk to make them a little bit full. After that they can go out and eat. So the ratio will go low. You will be eating a little bit less outside. Otherwise இப்போ நீங்கள் காலையிலேருந்து எதுவுமே சாப்பிடாம திடீர்னு you are going out, then you will be eating a lot out.
So it's always better to be in moderation and also to portion size. ஓகே. ஸோ யூசுவலாக ஒரு சிலரை பார்த்தோம் அப்படின்னா சின்ன வயசில் வந்து ரொம்ப ஸ்லிம்மாக இருப்பாங்க. அந்த லைக் ஃபிட்னஸாக இருக்காங்களோ இல்லையோ, பட் அந்த ஸ்லிம் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும். பட் வந்து ஒரு 18 இயர்ஸுக்கு மேலே வந்து டக்குன்னு வந்து ஒரு சிலர் வந்து வெயிட் போடுவாங்க. ஸோ இதுக்கான ரீசன் என்ன? ஒரு ரீசன் இருக்கும், their lifestyle might change because after 18 years you get into college and people also move to different cities. எல்லாரும் ஹாஸ்டல் போயிடுவாங்க நிறைய பேர். அப்போ என்ன ஆகும்னா அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் ஆகும், அவங்க என்வாயர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகும். இஃப் அ பர்சன் இஸ் மூவிங் டு ஹாஸ்டல் ஆர் அ டிஃப்ரெண்ட் சிட்டி அண்ட் லிவிங் அலோன், த ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் வில் சேஞ்ச். 17 or 18 years வரைக்கும் அம்மா தான் வில் கிவ் த ஃபுட் அண்ட் எவ்ரி திங். அதுக்கப்புறம் இட் பிகம்ஸ் லைக் தே ஹாவ் டு மேக் இட் ஃபார் தெம் செல்ஸ் அண்ட் பீப்புள் டோன்ட் ஃபைண்ட் டைம் ஃபார் இட். So they start eating outside, they start exercising less. When we are in school, we have games period, we have PT period. That time we actually get to move our bodies. But after 18, we don't get the chance to move our bodies like we were moving our bodies in school. So physical activity is going low. And also as we age, our basal metabolic rate, that is the calories which we burn while we are sitting and not doing anything, that becomes lesser. That is also a reason. And also genetical reasons also plays a major. அண்ட் இப்போ ஒரு சிலரை பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து நம்ம ஸ்கூலில் பார்த்துருப்போம். அதுக்கு பிறகு ஒரு 10 இயர்ஸ் கேப் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படியே இருப்பாங்க. லைக் அந்த ஸ்லிம் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே இருக்கும். பட் வந்து இப்போ வெயிட் லாஸுக்காக இயங்குறவங்க கூட வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு டயட் பிளான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ரொம்ப வந்து ஹெவியான ஃபுட் வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க. பட் இவங்க வந்து ஹெவியான ஃபுட்டும் எடுத்துப்பாங்க, ஜங்க் ஃபுட்டும் எடுத்துப்பாங்க, எல்லாமே எடுத்துப்பாங்க. பட் வந்து ஸ்லிம்மாகவே இருப்பாங்க. அது ஏன் அப்படி? First, the major part could be their metabolism. Their metabolic rate is much more higher than a person who is a little bit obese or a person who looks healthy. But it is number idin solla mudiyadhu that they are healthy also. They can be skinny fat. There is something known as skinny fat. They will look skinny, but they will have major problems inside, and their muscle mass also can be low. So for one thing which can take part is their metabolism can be high. Second, if you would have seen in the mari slimma irukravanga, majorly their food choices will be also like it will be better than ours. If they're dining out also, they will be in moderation. That's what I have seen. And the portion sizing will be less. அவங்க வந்து எல்லாமே சாப்பிடுவாங்க, ஆனா அவங்க வந்து அவ்வளவா சாப்பிட மாட்டாங்க. Have you ever noticed that? ஓகே, ஒரு சிலர் பார்த்துருக்கேன். பட் வந்து எல்லாமே சாப்பிடுவாங்க. பட் அதில் போர்ஷன் கண்ட்ரோல் இருக்கும். Yeah, portion control இருக்கும். And also they will be very choosy about their food. ஸோ வந்து இது கூட ரீசனாக இருக்கலாம். ஸோ வந்து இப்போது டயட் ஃபார்ம்ஸ் நிறையா இருக்குது. நம்ம எங்கே பார்த்தாலும் லைக் யூடியூப் இல்லை வந்து கூகுளில் வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து அவ்வளோ டயட் ஃபார்ம்ஸ் வரும், டயட் பிளான்ஸ் வரும், டயட் சார்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது பார்க்க முடியும். ஸோ வந்து பட் எல்லாராலையும் அந்த டயட்டை வந்து எவ்வளோ நாள் தான் ஃபாலோ பண்ண முடியும்? ஒரு 2 months ஓகே, ஒரு 2 to 3 months ஓகே. பட் வந்து அது லைஃப் லாங் கண்டினியூ பண்ணணும், இல்லை வந்து ஒரு 2-3 இயர்ஸ்க்கு வந்து கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க. இப்போ வந்து டயட் ஃபார்ம் ஃபாலோ பண்ணாமல் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு எதுவும் இருக்கா? ஏதாச்சும் டயட் ஃபாலோ பண்ணாமல் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறது இஸ் லைக் இட்ஸ் நோ. 80% depends on our diet and 20% on exercise. But here what we have to think about is sustainability. In the diet plan, ஒரு particular diet plan எவ்வளோ நாள் உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியும், அது first you have to think about that and then get into the diet plan. There are so many fancy diet plans in right now, that is keto diet, paleo diet, etc. So there are so many fancy diets here and there. But the thing is that இந்த டயட்ஸில் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபுட் குரூப்பை அப்படியே கட் பண்ணிடுவாங்க. நோ கார்ப் டயட். ஸோ யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு ஹாவ் எனி திங் ரிலேட்டட் டு கார்போஹைட்ரேட்ஸ், தட் இஸ் ரைஸ், ரோட்டி, சப்பாத்தி, தென் ஈவன் வெஜிடபிள்ஸ், தே வில் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஈவன் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி obviously a person cannot follow. So the best diet which a person can follow is the one which he knows that he can do lifelong, which is sustainable. And I think that is the best diet is the balanced diet, to have all the food groups in moderation in the correct proportion. யூஸ்வலாக வந்து லைக் நம்ம வந்து சைல்ட்ஹுட் டேஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து அம்மா வந்து சமைச்சு தருவாங்க. நமக்கு எவ்வளோ பிடிக்குதோ அவ்வளோ வந்து சாப்பிடுவோம். அப்போ வந்து இந்த டயட்டு, இந்த வெயிட் லாஸ் அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஷியஸ்னஸ் அது எதுவுமே இருக்காது. ஐ மீன் டயட் அப்படிங்கிறதே வந்து நம்ம லைஃப்பில் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுறது எப்படின்னா ஒரு காலேஜுக்கு எல்லாம் போன பிறகு தான்.
ஸோ வந்து லைக் சின்ன வயசுலேயே வந்து போர்ஷன் கண்ட்ரோல் இல்லை வந்து ஃபுட்டை வந்து நமக்கு தேவையான அமௌண்ட் மட்டுமே சாப்பிட்றது அதெல்லாம் வந்து தேவையா, அதெல்லாம் கடைப்பிடிக்கணுமா, இல்லை வந்து இப்போ ஃப்யூச்சரில் வந்து இப்போ நான் வந்து என்னோட குழந்தைக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னாலுமே ஒரு போர்ஷன் கண்ட்ரோலோட அந்த சின்ன வயசுலேருந்தே ஃபுட்டை வந்து எடுத்துக்க பழகிக்கணுமா? இப்போ சில்ட்ரனை பார்த்தீங்களா, they are in their growing age. They want more nutrients, they want more of the everything to grow because they are in the growing age. We have after 18 to 20 we are not going to grow more, so then we need a portion sizing. Before that, if the baby wants, we should give the food, but it should always be demanding. நம்ம வந்து இல்லை நீ வந்து இன்னைக்கு 4 சப்பாத்தி சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. The baby should ask for it. The baby should say, yes, I'm feeling hungry, I want more. That is what we have to make sure. Usually parents, what they do, they just want to feed the baby to make the baby chubbier. So they just try to stuff the food in their mouth. So this is not what has to be practiced. The baby, if the baby is hungry and the baby wants more food, he will ask for it. That's what we should do. A demanding, the baby should demand for it. We should not give it like that. ஓகே. ஸோ வந்து இப்போ ஒரு சிலரை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்க வந்து ஓகே ஸ்லிம்மாக இருப்பாங்க, பார்க்க கொஞ்சம் ஃபிட்டாக இருப்பாங்க, பட் வந்து ஏதாச்சும் பாடியில் வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஆம்லையோ இல்லை வந்து தைலையோ இல்லை வந்து பெல்லி ஏரியாவில் வந்து மட்டும் ஃபேட் வந்து ஸ்டோராக இருக்கும். அவங்க வந்து லைக் எனக்கு ஃபிட்டாக தான் இருக்கேன், பட் வந்து எனக்கு இந்த ஏரியாவில் மட்டும் வந்து ஃபேட் லாஸ் பண்ணணும், வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படிம்பாங்க. ஸோ அதுக்கு எதுவும் வழி இருக்கா, ஒரு குறிப்பிட்ட பார்ட்? அது வந்து ஸ்பாட் ரிடக்ஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள், நாட் வெரி மச் பாசிபிள். What they can follow is they can have a good diet, a balanced diet with a high protein diet. That is, எல்லா மீல்ஸ்லேயும் ஒரு source of protein இருக்கணும், so that they meet around 20 to 25 grams of protein in each meal. And what they can do is they can have a whole body exercise routine, like they can go for strength training plus cardio. And also some days, that is alternate days, they can focus on that particular muscle. This they can do, so that they lose weight from fat from there also. யூஸ்வலாக வந்து இந்த மாதிரி நாங்கள் ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணோம். ஸோ அதில் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, லைக் ஆர்ம் வந்து டைட்டனிங் பண்ண முடியும், லைக் ஆர்ம் ஃபேட் இருக்குன்னா அதை வந்து லைக் எவ்வளோ இன்ச்சுக்கு வர டைட்டனிங் பண்ண முடியும் அப்படின்னாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் வெயிட் லாஸில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுமா, இல்லை வந்து இப்போ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம், பட் வந்து இது ஒரு 4-5 மந்த்ஸுக்கு பிறகு திரும்ப வந்து என்னோட அந்த பழைய ஸ்டேஜுக்கே நான் வந்துடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரியும் வாய்ப்புகள் இருக்கா? ஆமாம் இருக்குது. இப்போது த திங் இஸ் தேட் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட் போனீங்கன்னா ஆஃப்டர் அ வைல் யூ வில் கெட் பேக் டு தேட். Shortcuts will never give you long-term results. So better take something which is sustainable so that you get long-term results. If you are doing something sustainable, it will take time for you to reach to your goal, but it will also last for a longer period of time. யூஸ்வலாக வந்து இப்போ எல்லாருக்குமே எப்படின்னா, இப்போ நம்ம வந்து யூடியூப் வந்து ஓப்பன் பண்ணாலே கூட லைக் ஒரு ஷார்ட் பீரியடில் ஒரு 7 டேஸில் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம், 7 டேஸில் வந்து ஆம் ஃபேட்டை வந்து லாஸ் பண்ணலாம், 1 மந்த் போதும் ஃபுல் பாடி வெயிட் லாஸ், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பார்க்க முடியும்ல. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ வந்து பார்க்குறவங்களுக்குமே ஓகே நம்ம வந்து இந்த எக்ஸசைஸ் ஃபாலோ பண்ணால் ஒரு 1 மந்தில் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வருதுல. பட் வந்து அது லைக் உண்மையாகவே ஒருத்தங்களால் அந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடில் ஒரு 1 மந்த் அந்த எக்ஸசைஸ் ஒரு 30 மினிட்ஸ் எக்ஸசைஸை ஃபாலோ பண்ண வந்து வெயிட் லாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? Only with the exercise வாய்ப்பு இல்லை. If they are doing a very good diet, very restrictive diet, and also those exercises, then there are chances. But also every body is different. எல்லாருக்கும் அது என்ன மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும்னு நமக்கு தெரியாது. So it might work for me, but it might not work for you. And what might work for you won't work for me. So every person is different. Every person's body is different. And the second thing is, அவங்க வந்து அந்த எக்ஸசைஸ் மட்டும் பண்ணி வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியும்னா அது பண்ண முடியாது. வெரி ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் டயட், லைக் யூ மைட் ஹவ் சீன் சர்டன் வீடியோஸ் இன் விச் தே ஹாவ் லாஸ்ட் வெயிட் இன் 1 month, லைக் அ வெரி பிக் அமௌண்ட். அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் போய் டயட் கேளுங்க, ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. நான் கார்ப்ஸே சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. நான் வந்து சால்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவ்வளோ ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி தான் அவங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணுறாங்க. பட் ஆஃப்டர் அ பாயிண்ட், obviously they have to start eating carbohydrates and they will start including salt. Appo there are more chances of them gaining that weight back. Okay.
ஸோ வந்து லைக் இப்போ ஒரு சிலர் வந்து ப்ரெக்னன்சிக்காக வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த டைம்ல வந்து வெயிட்டும் அதிகமா இருக்கு. வெயிட் லாஸ் பண்ணணும். பட் வந்து எக்ஸர்சைஸ் பண்றது மேபி வந்து ரிஸ்க்கா இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஃபுட்ல வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஃபுட்ல வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணிக்க முடியுமா? அப்படிங்கிற மாரி எண்ணமும் இருக்கும்ல. ஸோ அந்த இப்போ பிரெக்னன்சி ட்ரை பண்றவங்களுக்கு என்ன மாரி டயட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்? ஃபுட் வந்து என்ன மாரி போர்ஷன்ல எடுத்துக்கணும்? ப்ரெக்னன்சிக்கு ட்ரை பண்ணுறவங்க நார்மலே எடுக்கலாம். ஹவ் பீப்புள் ஆர் டேக்கிங் ஆஃப்டர் ப்ரெக்னன்சி தே ஹாவ் டு இன்க்ரீஸ் their portion sizing because they have more of requirement. Before that, a balanced diet will work for them according to their hormonal changes also. Like sometimes they have certain some people will have certain allergic issues also. Like சில பேருக்கு gluten ஒத்துக்கு வராது. Like gluten is found in our rice roti and everything. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அதெல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும். லைக் மோஸ்ட்லி பீப்புள் வென் தே ட்ரை டு பிகம் ப்ரெக்னென்ட் தே மைட் ஹாவ் பிசிஓஎஸ் விச் இஸ் வெரி ப்ரெவலண்ட் நவ டேஸ். அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நம்ம கார்ப்ஸ் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும். ஃபுல்லாக ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணக்கூடாது. மோஸ்ட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் கார்ப்ஸ் வீ கேன் கிவ் தெம். அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ரூட்ஸ் ஹாவ் டு பி a little bit restrictive. They can have 1 or 2 like portions of fruits, not more than that. So high sugary foods has to be restricted. இன்னொன்னு வந்து இப்போ வந்து ஒரு 2-3 டேஸ் வந்து சாப்பிடல. ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்காங்க, டிப்ரஷன்ல இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ வந்து சாப்பாடே வந்து இறங்காது யூசுவலா. ஸோ வந்து சாப்பிடல அப்படிங்கிறப்போ வந்து லைக் வந்து காத்து அடைஞ்சிரும், வெயிட் கெயின் ஆக தான் செய்யும் நீ சாப்பிடாம இருந்தா அப்படிங்கிறது மாதிரி ஊர்லலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுல எந்த அளவு உண்மை இருக்கு? த மெயின் மெக்கானிசம் எங்கே என்னன்னா, நீங்கள் வந்து சாப்பிடாம இருக்கும்போது உங்கள் பாடிக்கு எனர்ஜி வேணும். Still the body wants the energy for the most basic processes like our heart has to work, our lungs has to work, right? So after a point when your body is not getting that energy, it tries to use the stored food already. It will try to use that food to make energy, like the glucose which is the glucagon which is stored is changed into glucose and it starts using. After some point our body goes into the state that I'm not going to get food and I have to store so that I can get the energy. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது when we don't eat for a long period of time, our body starts storing more fat so that it can use it when you are when you are not going to eat. So that's how a person gains weight. And also basically when we are not eating for a long period of time, then when we eat we tend to eat a lot because we try to compensate for what we didn't eat. Usually people skip their breakfast thinking that if I have 2 meals a day நான் வந்து எனக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகும். ஆனால் அவங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு லன்ச் வந்து ரொம்ப நல்லா பெருசாக சாப்பிடுவாங்க. ஸோ தேட்ஸ் வேர் த ப்ராப்ளம் இஸ். ஓகே. யூசுவலாக வந்து இப்போ வெயிட் லாஸுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுறவங்களுமே வந்து ஒரு சிலர் வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை வந்து ஸ்கிப் பண்ணுவாங்க, இல்லை வந்து நைட்டு வந்து டின்னரை வந்து ஸ்கிப் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இப்போ பர்சனலாக வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டுமே வந்து லைக் வந்து இப்போ நைட்டு சாப்பிட்றது தான் வந்து உடம்புல ஒட்டுது அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை வந்து ஸ்கிப் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். பட் வந்து நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மார்னிங் வந்து ஃபுல் மீல்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து வயர் ஃபுல்லாக வந்து சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்கல்ல. பட் வந்து இப்போது நான் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணணும், இல்லை இந்த 3 நேரம் எடுக்கிற ஃபுட்டுக்கு வந்து நான் அது ஒரு ஒன் டைம் வந்து ஸ்கிப் பண்ண பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறப்போ வந்து அல்டர்னேட்டிவாக என்ன மாதிரி எடுத்துக்கலாம்? ஸ்நாக்ஸாவோ இல்லை அப்படி என்ன எடுத்துக்கலாம்? First of all, skip பண்ணுறது is not like advisory. The thing is that நீங்கள் skip பண்ணுவீங்க, ஆனால் next meal நீங்கள் obviously you will go and eat a lot of it and eat when you feel hungry, right? Sometimes we eat out of boredom. நான் சும்மா இருக்கேன், எனக்கு போர் அடிக்குது சொல்லிட்டு நம்ம போய் ஃப்ரிட்ஜில் எட்டி பார்ப்போம் என்ன இருக்குது, and we will try to eat, but we are not really hungry at that time and we are again triggering our insulin levels, and insulin is a hormone which is kind of related to our fat. Okay, so usually eat when you are hungry, and sometimes we feel hungry but it might be dehydration also. So try drinking water and see if you are still hungry, and have timely meals. இந்த கரெக்டான டைம்க்கு சாப்பிடுங்க, and stop when you feel full. That is one thing. And for the you asked me alternatives which you can eat. So there are plenty of healthy snacking options also, like you can have a handful of nuts, not more than a handful, have a handful of nuts, or you can have roasted makhanas, roasted chanas, and in the mari try not to take something which is in a packaged form.
And you can have something like yogurt with fruits, or yogurt with certain seeds. Seeds are very good for women's health, like for the hormonal, for controlling our hormones, for managing our hormonal health. Seeds like pumpkin seeds, sunflower seeds, flax seeds, chia seeds, all of these are beneficial. So you can have these as snack option. ஸோ வந்து இப்போ நட்ஸ் பற்றி சொன்னீங்கல்ல, நட்ஸ் வந்து ஹெல்தி தான். பட் அதே டைம் வந்து நட்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய எடுத்துக்கிட்டோம்னா வெயிட் கெயின் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது உண்மையா? இப்போ வந்து நான் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு எந்த அளவு நட்ஸ் எடுத்துக்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ டெய்லி? நட்ஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி மச் ட்ரூ. ரொம்ப லைக் மாட்ரேஷன் மேலே நம்ம மாட்ரேஷன் இல்லாமல் இஃப் யூ ஹாவ் நட்ஸ், தென் யூ கேன் கெயின் வெயிட். பிகாஸ் நட்ஸ் ஆர் வெரி கேலரி டென்ஸ், they are very high in calories and high in fats also. In a day, a handful of nuts is recommended. ஒரு கை அளவுக்கு நீங்க நட்ஸ் எடுத்துக்கலாம், அதுக்கு மேல எடுக்கலாம். லைக் வந்து நட்ஸ் மீன்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம அதுல வந்து கேஷ்யூ, பிஸ்தா இதெல்லாமே சேர்த்து ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல். எல்லாமே சேர்த்து ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல், ஒன்றும் இல்லை, எல்லாமே சேர்த்து ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு மேலே எடுக்க வேணாம். பிகாஸ் அகெயின் இட்ஸ் வெரி ஹை இன் கேலரி and very high in fat. Okay. It is healthy fats, but everything which is healthy also should be in moderation. Okay. So like வந்து அடுத்தது வந்து இப்போ தண்ணி மட்டுமே அதிகமாக குடிச்சா belly fat வருமா? தண்ணி மட்டும் குடிச்சா belly fat வராது. It is very water is very essential. You can have at least 3 liters water in a day, which is very much recommendable. ஆனா தண்ணினாலே ஃபேட் எதுவுமே கலெக்ட் ஆகாது. ஓகே. ஸோ வந்து இப்போ நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு சிலர் வந்து சொல்லுவாங்க 1 வீக்ல வந்து சரசரன வெயிட் லாஸ் ஆயிடுச்சு, இவ்வளோ 2 kgs வரை கம்மி பண்ணேன் அப்படின்பாங்க. பட் வந்து அடுத்தடுத்து போகுதுன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இதாகும். லைக் ஒரு 1 month ஒர்க் அவுட் பண்ணால் கூட லைக் 1 kg அந்த மாதிரி தான் கம்மியாகும். ஸோ அதுக்கான ரீசன்? Yeah, so when we start a new routine, ஒரு நல்ல ஒரு exercise routine and a diet routine நம்ம start பண்ணும்போது first few days we lose our water weight. The water retention will be there in our body. First அந்த weight தான் நம்மளுக்கு கம்மியாகும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் muscle lose ஆகும், then it comes to the fat. So that's where the consistency plays a major role. Mostly people வந்து ஒரு 1 or 2 weeks பண்ணுவாங்க. First week நிறைய like 2 kgs lose பண்ணிடுவாங்க. Second week அது அவ்வளோ lose ஆகாது. So they start thinking, okay, it's not working for me, and they leave it. But it's not like that. You have to follow a exercise plan, a diet plan for at least 3 months to, show a major difference in your body. ஓகே. ஸோ வந்து ஃபைனலாக வந்து இப்போது நம்ம ஆண்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா 70 kgs இருக்குது அப்படின்பாங்க. பட் வந்து ஃபிட்டாக தான் இருப்பாங்க பார்க்க. பட் அதே டைம் நம்ம ஃபீமேல் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களோட ஒரு 50 kgs இருக்கும் அப்படின்னா கூட லைக் ரொம்ப ஃபேட்டாக தெரிவாங்க. அதுக்கான காரணம் என்ன? The main reason இதுக்கு என்ன ஆகலாம்னா, men have more of muscle mass than fat mass, but women have more of fat mass than muscle mass. இதுக்கு main reason என்னன்னா, female go through certain milestones in their life. First adolescence, like the menstruating age, then pregnancy, then again we go through menopause, and so these are the milestones in a woman's life, and we need that fat for our hormonal health also. So women are made in a way where they have more of fat mass than their muscle mass, and men have more of muscle mass. So they look much more slimmer than us in the same weight. That is the main reason. And as we age also, as women age, they tend to collect more amount of fat in their body than the muscle. Adinale strength training, that is weight lifting, is actually very important for a woman's health. ஸோ வந்து ஃபைனலாக வந்து இப்போது 1 monthல வந்து நான் 5 kg கம்மி பண்ணலாம் இப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் நிறைய வீடியோஸ் வரும்ல, இதெல்லாம் நம்பலாமா நம்பக்கூடாது? Obviously not. That's not possible, and if they lose that weight also, they will gain it back. It won't be in a sustainable way. ஓகே. ஸோ வந்து லைக் வெயிட் லாஸ் பற்றி ரேண்டமான கொஷின்ஸ் தான், பட் நிறைய விஷயங்களை கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். கண்டிப்பாகவே வந்து டியர் விமன் வியூவர்ஸுக்குமே வந்து இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு வீடியோவில் வந்து சந்திப்போம். அது வரைக்கும் அஞ்சல் பாய். தேங்க்யூ.